السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. Hello everybody, hope you are all doing well. So for the newcomers, I am Mesa, your teacher of English. Welcome to my channel. In today's video, we are going to learn present perfect أو ما يسمى باللغة العربية المضارع التام, which is a very important lesson in English. لكن قبل البدء بالفيديو لا تنسوا كتابة تعليق مشجع. سأقرأ كل تعليقاتكم بإذن الله, والضغط على اللايك, ولما لا المشاركة في القناة ومشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم لتعم الفائدة بإذن الله. Now let's start the lesson. We have an example. لدينا مثال, سنحلل المثال ونفهم الدرس من خلال هذا المثال. The example is Tom can't find his key. He's lost his key. أو يمكننا قول he has lost his key. وتعني أن توم فقد مفتاحه في الماضي لكن لم يجده. حتى الآن المفتاح مفقود, يعني المفتاح فقد في الماضي لكن لم نجد المفتاح إلى يومنا هذا. He has lost his key تعني he lost it فقده, and he doesn't have it now لا يملكه إلى يومنا هذا, ما زال المفتاح مفقود. So have lost أو has lost is the present perfect simple. كيف نشكل جملة باستعمال present perfect؟ أولا لدينا pronouns I أو we أو they أو you زائد have زائد past participle of the verb, أو he أو she أو it زائد has زائد past participle of the verb. Have you understood? Let's move to another point. When we use the present perfect, there is a connection with now. The action in the past has a result now. ماذا نعني بهذا؟ أن present perfect يعني أن الفعل حدث في الماضي لكن نتائجه في الحاضر. الفعل حدث في الماضي ولا زالت نتائجه واقعة في الحاضر. Okay, let's read the examples. We have 3 different examples. The first example is Tom has lost his key. Tom فقد مفتاحه لكنه لم يجده بعد, يعني نتيجة فقدان المفتاح ما زالت إلى يومنا هذا في الحاضر, لم يجد مفتاحه بعد. Number 2, Sally hasn't gone out. وهنا النيجاتيف. Sally hasn't gone out وتعني أن سالي لا زالت هنا, لم تخرج في الماضي, والنتيجة أنها لم تخرج إلى الآن, هي في الداخل, يعني في الماضي لم تخرج إلى الخارج, ونتيجة عدم خروجها إلى الخارج في الماضي ما زالت في المنزل إلى الآن. Have you understood? The third example is I can't find my bag. لا أستطيع إيجاد محفظتي. Have you seen it? Have you seen it? هل رأيتها؟ ماذا نعني بهذا؟ لقد فقدت محفظتي في الماضي ولم أجدها إلى الآن, وأنا أسألك هل رأيتها؟ Have you understood? هل فهمتم معنى ال present perfect؟ أن الحادثة أو الفعل وقع في الماضي لكن نتائجه لا تزال في الحاضر. Now let's move to another point, which is you can use the present perfect, يعني تستطيع استعمال present perfect مع just أو already أو yet. يعني يمكننا استعمال present perfect مع just أو مع already أو مع yet. نبدأ ب just.
ماذا نعني ب just؟ Just it means a short time ago، يعني فترة قصيرة جدا. مثلا Are you hungry؟ هل أنت جائع؟ No, I've just had lunch. لقد أكلت منذ فترة قصيرة جدا. Another example، مثال آخر. Hello, have you just arrived؟ Have you just arrived؟ هل جئت الآن؟ يعني هل جئت منذ فترة قصيرة جدا من الآن؟ Have you understood what do you mean by just? Excellent. Let's move now to already. What do you mean by already? Sooner than expected. Sooner than expected. يعني مثلا أنا كنت أنتظرك أن تأتي على الساعة 5 لكنك أتيت على الساعة 3. Okay? أقرب مما كنت أتوقع. We have an example. Don't forget to pay the bill. لا تنسى أن تدفع. إجابتي I have already paid it. لقد دفعتها. What time is Mark leaving? متى سيغادر مارك؟ He has already left. لقد غادر. Now let's move to yet. What do we mean by yet? Yet it means until now. أو باللغة العربية نقول حتى الآن. We use yet to show that we are expecting something to happen. نستعمل yet عندما نريد أن نعبر أننا نتوقع حدوث شيء ما. مثلا we use yet in نقطة أخرى وهي أننا نستعمل yet في الأسئلة questions and negative sentences. We have two examples. Has it stopped raining yet? Has it stopped raining yet? هل توقف المطر حتى الآن؟ يعني أنا أتوقع توقف المطر، لذلك أنا أسأل وأضفت كلمة yet لأظهر أنني أتوقع توقف المطر. Have you understood? Let's move to the second example. I've written the email. لقد كتبت الإيميل. But لكن I haven't sent it yet. لكنني لم أرسل حتى الآن. Okay? Have you understood what you mean by yet? If you have any question, write it in the comments. إذا عندكم أي سؤال بخصوص ما شرحت اكتبوا لي في التعليقات كل أسئلتكم. والآن أطلب منكم أن يعني تفهموا الدرس بصفة جيدة وبعمق لتقوموا بالتمرين. Okay? We have here an activity. Complete the sentences in, of course, in present perfect. أكيد ستستعملون present perfect. تعرفون كيف نكتب present perfect في affirmative، في negative، وفي الأسئلة questions. يوجد كل الأمثلة خلال الدرس. يمكنكم العودة لمشاهدة الأمثلة وسماع الشرح بدقة قبل القيام بالتمرين. أوكي؟ سأشرح لكم التمرين. أعطيتكم الأفعال التي يمكنكم استعمالها. بعض الأفعال سنستخدمها، البعض الآخر لن نستخدمها، هي زيادة فقط. الأفعال هي break، disappear، go، up، grow، improve، shrink، stop. Have you understood? Good. عندنا الجملة الأولى. Lisa can't walk and her leg is in plaster. يعني لويزا لا تستطيع الحركة ورجلها عليها الجبر. اكتبوا لي الجملة في present perfect. الجملة الثانية. Last week the bus fare was 1.80 pound.
Now it is £2. The bus fare. ويمكنكم الكتابة. تعرفون كيف نكتب الجمل، كيف الفورم، and عليكم باختيار الفعل المناسب. الجملة الثالثة Maria's English wasn't very good. Now it is better. Her English وتكملون. أما الجملة الرابعة نقول My bag was here but it isn't here anymore. يعني محفظتي كانت هنا لكنها ليست هنا الآن. في الماضي كانت هنا، الآن ليست هنا. My bag وتكملون. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم ولو بالقليل. لا تنسوا دعمي وتشجيعي بسبسكرايب، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، لايك للفيديو، كتابة تعليق مشجع، ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم. أراكم في الحلقة القادمة بدرس جديد بإذن الله. Stay safe. Goodbye.